Chennai Silks Aadi sale. Latest collections at unbelievable prices. Up to 50% offer or branded gifts. T Nagar, Velachery, Krompet and Thiruvallur. Prime Minister Shehbaz Sharifமே வந்து இந்தியா மேலே வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் கை வச்சிங்கன்னா இது பண்ணிடுவோம் அது பண்ணிடுவோன்றாங்க. They're all empty threats. Dog barking on a tiger, let it remain. India will remain a tiger. Dogs will keep barking. ஏன் இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க வந்து இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் நினைக்கிறீங்க? To convince their people that they are leading and they are protecting the nation அது பண்ணுறதுக்கு they have to keep making this noise. US is obviously supporting Pakistan. It's very deliberate. India has got big business opportunity. India has got now ability to sell things to US. Suddenly US realize it can make money out of it because its coffers are running dry. What it can buy from Pakistan? Nothing. So on Pakistan it cannot put tariff. To put tariff you need to sell something, no? Because India and Russia are very close despite everything. அதுக்கு counter balance பண்ணுறதுக்கு in South Asia USக்கு யார் இருக்கு dependable friend? யாருமே இல்லை. Noor Khan and Kiran Hill ఈ రెండు లొకేషన్లో some nuclear facilities there. It is only after India hit Kiran Hill and Noor Khan that Trump announced again out of turn he announced என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்? I have negotiated peace. Why? What was the need? If the war had gone on to May 12th, you know what would have happened? Karachi harbor would have been brought to troubles. We declared that we hit 9 Pakistani madrasas, terrorist camps. What did they declare? கடந்த ஒரு வாரமாக இந்தியா மீது பாகிஸ்தான் தலைவர்கள் நாங்கள் வந்து உங்கள் மீது வந்து பாம்பு போட போகிறோம், உங்களை வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நிறையா த்ரெட்ஸ் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்றா வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இந்தியாவும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பதிலில் வந்து அறிக்கையாகவும் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அது குறித்து தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கார்கில் வார் வெட்ரன் மேஜர் ஜெனரல் இந்திரபாலனோட பேச இருக்கோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இது லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து அசீஸ் முனீர் அவர் ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிலவால் பூட்டோ இப்போ வந்து ஆட்சியில் இல்லைனாலுமே ஃபார்மர் மினிஸ்டர். அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஷெஹபாஸ் ஷெரீஃபுமே வந்து இந்தியா மேலே வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் கை வச்சிங்கன்னா இது பண்ணிடுவோம் அது பண்ணிடுவோன்றாங்க. ப்ளஸ் அவர் வந்து அந்த மேஜர் பேசும்போது வந்து நியூக்ளியர் த்ரெட்டையுமே வந்து ஒரு விஷயமாக சொல்லி ஆரம்பித்து வச்சுருக்காரு. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் வந்து ஜியோபாலிட்டிக்ஸில் வந்து நல்ல ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துலேருந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பேசுபொருளாகவும் இருக்குது. இட்ஸ் டாக் ஆஃப் த வேர்ல்டை ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? இப்போ நமஸ்காரம் அரவி, நமஸ்காரம் ஒன் இந்தியா டிவி. ஃபர்ஸ்ட்லி நான் தமிழ் அത്ര புரியாது. அப்போ ஐ ட்ரை டு ஸ்பீக் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஐ ஹோப் யுவர் ஆடியன்ஸ் தமிழில் பேசிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே சார். ஸோ பாகிஸ்தானோட த்ரெட் ஐ திங்க் இந்தியா ஷுட் செலிப்ரேட். ஓகே, ஹவு சார்? ஒய்? India should celebrate because it is positioning India in a very strong manner. Okay. Till now, Pakistan was not thinking India can be doing something which can devastate the nation. Okay. But now they realize India's power. They realize avanoda Indus water treaty de suspension holding in abeyance enna power. Okay. Nammoda military de enna power. Okay. Nammoda stand of attack missile force enna power avarukku theriyum. Adutha he's used this word. If there is existential threat to Pakistan, we will use nuclear attack. Yes. Adinde meaning enna? They are already thinking that Pakistan is under existential threat from India. Okay. What does that mean? Who can create existential threat for you? Appo Aravi, ninga are strong. Your body is bigger than mine. If I threaten you, if you are strong and big, will you worry? Sir, I will be worried if you threaten me, sir. Let us take one more example. Let us take 2 people. Okay. One, both are equal, or one small, one big. The small one threatens big one. Will he be worried? No. He will not look. If an elephant is walking, dog is barking, will elephant be worried? No. Correct, no? But if dog is walking and tiger is coming, what will happen? Dog will bark and run. This is the scene. Now they feel India has become a tiger. A tiger, we have only wagged the tail right now. We have only shown what we can do with the tail. Because tiger tail, when it wags very slowly. Doesn't wag like dog. A wagging tail enna effect பண்ணிருக்கேன் பாகிஸ்தானில், அதிண்ட ரியாக்ஷன் தான் இது.
We have not even used our paw. Leave alone the jaw. ஓகே விடின்னு என்ன சொல்லுது, நம்ம வந்து ப்ரோவோக்கே பண்ண இந்த விஷயத்தில் இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ திடீர்னு பாகிஸ்தான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் வி ஹாவ் டு மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா. ஏன்னா வந்து அங்கே வந்து ஒரு பாகிஸ்தான் டயஸ்போரா கூட யூஎஸில் ஃப்ளாரிடாவில் வந்து அவர் மேஜர் பேசினாலுமே வந்து அது தொடர்ந்து வந்து இங்கே ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே போயிட்டுருக்கு, டூ அண்ட் ஃப்ரோ போகுதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர் பேசுகிறார், பிலவால் பூட்டோ பேசுகிறாரு. அதுக்கடுத்து அவங்க பிரைம் மினிஸ்டரே பேசுகிறாரு. ஏன் இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க வந்து இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் நினைக்கிறீங்க சார்? അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ கான்செப்ட் என்ன, எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் தான் அதோட வேர்டு. இப்போ அசீர் முனீர் சொல்லியிருக்க எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் த்ரெட்டு. பட் பாகிஸ்தானோட ரேஷ்னல் தி ஒத்ரே, தட் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் பர்பஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ரீசன் என்ன, டு த்ரெட்டன் இந்தியா, டு க்ரை தட் இந்தியா வில் அட்டாக், to cry that India is doing this, India, அது அவருடைய எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் பர்பஸும் அவருடைய எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ரீசனும் ஆஃப் போத் அவருடைய பொலிட்டிஷியன்ஸும் அவருடைய மிலிட்ரியும் அவருக்கு டு கன்வின்ஸ் தேர் பீப்புள் that they are leading and they are protecting the nation, அது பண்ணுறதுக்கு they have to keep making this noise. அது பண்ணில்லைங்களே the politician will not get the vote and the army cannot rule the country. அது ரூல் பண்ணுறதுக்கு they have to continue making this statement. அதுதான் in between they keep saying this. That is one reason. செகண்ட் ரீசனு, இப்போ பாகிஸ்தானோட யார் அங்கே கண்ட்ரோல், பாகிஸ்தானில் டெமோக்ரஸி கண்ட்ரோல் இருக்கா? இல்லை. பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கா? இல்லை. பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டூஜ் கவர்மெண்ட். அவர் வெறும் ரப்பர் ஸ்டாம்பு சைன் பண்ணுறது. ஷெபாஸ் ஷெரீஃபை சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஓகே, ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் இஸ் ஸ்டூஜ். ஸ்டூஜ், நோ டவுட் அபவுட். ஓகே, அங்கே யார் ரூல் பண்ணுறேன்? ஆசிம் முனீர். இப்போ ஆசிம் முனீருக்கு இப்போது இதுவரை he has not been nominated president. Okay. And he is still called a dictator. Not officially nominated, but he is practically doing dictatorship. Practically has control. In his control. So I think ஆசிம் முனீர் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன், இதுக்கு பண்ணிட்டு to create the reason and the purpose and the justification to get himself nominated as president and all-powerful leader of Pakistan. Because if he completes his tenure, அங்கே டென்யூர் கம்ப்ளீட் பண்ணி பொறுத்து வந்தாச்சுனால he becomes a common man. இப்போ நம்மளோட இந்தியாவோட எவ்வளோ சீஃப்ஸ் இருக்குது இந்தியாவுக்கு. he comes out when he is chief, he is very powerful இல்லையா இந்தியாவில். when he retires, he goes into common citizens mode in a democracy. he enjoys the respect and regard. he doesn't jump into politics just like that. he doesn't crave for power. பாகிஸ்தானோட சீஃப் அப்படி இல்லை. once he retires, he wants power, more power. Power, he is right now started collecting the reason for making that power so that he doesn't have to retire. He can directly get nominated by the so-called country's Senate or Parliament and by the support of people to become the president and maybe rule for life. அதுதான் பிளான் எனக்கு. That's what I think it is planned to do. அது என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக பண்ண போகிறேன். ஓகே சார், இப்போ இவங்க இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த 3 லீடர்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து த்ரெட் விட்டதுக்கும் ப்ளஸ் ஒரு லாஸ்ட் 2 வீக்ஸாக வந்து யூஎஸ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி சப்போர்ட்டிங் பாகிஸ்தான். இட்ஸ் வெரி டெலிபரேட். அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வந்து 25% டேரிஃப், 50% டேரிஃப், தென் இந்தியா வந்து யூ கான்ட் ஃபோர்ஸ் அஸ் டு டூ எனிதிங் சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து ரிப்ளை டு யூஎஸ் அண்ட் இன் யூஎஸ் சாயில் and Pakistan army man is saying these things against India. How do you see the US connection and the US president's connection? Yeah. Very good. Aravi, இது ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் சேர்த்துட்டு கேளுங்க கேட்டாச்சு இல்லையா? எஸ். இப்போ இது ரெண்டு கொஸ்டினில் ஒன்றுமே கனெக்ஷன் இல்லை. ஓகே, they are two separate questions. Okay. Incidentally it is happening together. Okay, it's a coincidence. It's just a coincidence is happening together. ஒரு கனெக்ஷன் இல்லை. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். Even if you have to do connection, India Pakistan tariff connection போடுறேன். Not making India tariff connection, sir. I am asking in the rebuttal from India. Yeah. So I'll give an example. Okay. இப்போ இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பேர் யாரு தெரியுமா? Not maybe some big industrialist or some film star. Shah Rukh Khan once announced that he pays highest income tax in the industry. Yeah. A new actor who has no face, does he pay income tax? Can you put income tax on him? He has no income. No income na போறது வாய்ப்பு இல்ல.
So whom can you put tariff on? Who can do business? India has got big business opportunity. India has got now ability to sell things to US. Suddenly US realize it can make money out of it because its coffers are running dry. Okay. What it can buy from Pakistan? Nothing. So on Pakistan it cannot put tariff. To put tariff you need to sell something, no? So that is out of question. So that is one part. Second part regarding connection between tariff and Pakistan's announcement. Oru connection illa. It is just simple coincidence. India US trade relationship. You want to call it war, you want to call it peace, you want to call it negotiation, you want to call it mediation, you can call whatever name you want to call. It is between India and US. Adile Pakistan's threat is nowhere there. Why Pakistan is being supported with money? That question you can ask. Okay. Adukku US has to depend on Pakistan. Edukku? One, US has always supported Pakistan. Okay. And US knows India would friend yaru Russia. But Russia is becoming stronger by the day. For more than 1.5 years we are fighting the war and it is still going strong. Yes. Okay. Adukku ippadi balance pannom. Because India and Russia are very close despite everything. Adukku counterbalance pannradhukku, and China is already out. There was a time China and US were thick friends. So much business China US did today. That is why China has grown so much. Inniki that is also gone. So in South Asia, US ku yaar irukku dependable friend? Yarume illa. Bangladesh irukka? Illaya. Sri Lanka irukka? Illa. Maldives irukka? Illa. India irunduchu. India is good friend. No doubt about it. But supposing India, USSR come together, Pakistan, Russia come together, what will they do? Afghanistan is dache, Afghanistan poyache, Iran irka ille, Iraq ille. So, a foothold vechirukkudu, they have nobody else left. US has no one else. No one else left. Okay. Only Pakistan is left. Adutha they are holding on to Pakistan somehow. Adinda advantage edutha Munir edukku pesren. That is the main reason. That is one I think. Yeah, okay. Second, இப்போ நூர் கான் அண்ட் கிரண் ஹில் ரெண்டு லொக்கேஷன் இருக்கு. ரெண்டிலும் இந்தியாவோட மிசைல் வாஸ் ஹிட். தீஸ் டூ பிளேசஸ் மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன் கேம் ஃப்ரம் தேர் ஓன்லி. எதுக்கு? ரெண்டு லொக்கேஷன்லும் சம் நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிஸ் தேர். எவ்ரி ஒன் நோஸ் டுடே, ஹோல் வேர்ல்ட் நோஸ். அதில் மேக்ஸிமம் நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டி எங்கே? கிரண் ஹில்லில். It is only after India hit Kiran Hill and Nurka that Trump announced again, out of turn he announced. Enna announce pannirukken? I have negotiated peace. Why? What is the need? How is it affecting US? If India and Pakistan are fighting, how it is affecting US? That means it is affecting US. Okay. That is why he is jumping, no? Otherwise why should he jump? Okay. And jumping out of turn. That means, to my understanding, Pakistan nuclear capability illa. Okay. Nuclear capability in the sense? வேறு சொல்லித்தரேன். Yeah, yes. இல்லைன்னு அதன் அர்த்தம் வேறு. I explain to you what I meant. Okay. So, அங்கே உள்ள nuclear facility is supported by US. Okay. US aided. US aided. It's called as deep state aid. Okay. இப்போ டீப் ஸ்டேட் இருக்குது, டார்க் ஸ்டேட் இருக்குது, டார்க் வெப் இருக்குது. அதில் டீப் ஸ்டேட் டஸ் திங்ஸ் வித்தவுட் தி வேர்ல்டு நோயிங். சப்போர்ட்டட் பை ஸ்டேட் பட் தே வில் நெவர் அக்செப்ட். அதுதான் டீப் ஸ்டேட் சொல்கிறேன். இது யூஎஸ் டீப் ஸ்டேட் சப்போர்ட்டட் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டி இஸ் மை அசஸ்மெண்ட். ஐ ஹோப் ஐ எம் ராங். அதுதான் சொல்கிறேன். பட் திஸ் இஸ் மை அசஸ்மெண்ட். ஸோ அண்ட் வை மை அசஸ்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் எடுக்கிறது credibility பிகாஸ் அது ஹிட் பண்ணிட்டு தானே யூஎஸ் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். Okay, India after hit there 9 other Pakistan airfield namle hit pannirpo, there was no reaction. Only hitting this one reaction came. Big reaction, not a reaction. They started jumping, making noise. Yeah, they declared peace. Declared peace. Yeah. Whereas how peace actually happened? Pakistan reached out to us. Actually. Our DGMO. And finally we agreed to stop for the time being. Let me tell you, if the war had gone on to May 12th, you know what would have happened? Maybe world doesn't know. Karachi harbor would have been brought to troubles. Okay.
I'm telling you today. Because Nammuda Navy, INS Vikrant, and the entire carrier battle group was positioned in Arabian Sea, fully armed, with trigger on, button on, all ready. One only signal go, they were ready. Is my information from people I've interacted. What stopped them, sir? DGMO coming and falling our feet. Okay. Please stop the war. Pakistan's. That is what we stopped. Because we had achieved our military aim. So, in a war, there is something called a military aim. There is something called as political aim. Okay. That's vechittu ponom. Now, you have come to interview to me. You have a name. That aim achieve aiduchana, you will go. Will you start staying in my house? Illa illa. Adhe bole India ku or aim irukku. Or military aim or political aim. That both aims were achieved. In fact, after first round, May 7th, first round Yeah, sir. Main 4 days under 4 days. Yeah. After we hit all Pakistani madrasas, Pakistan Tirpi, if they had not hit back, maybe we would not have gone to stage 2. Okay. We have stopped. Namma aim was what? To punitively teach Pakistan a lesson. To punish Pakistan. Not even that. Our aim initially was to only punish Pakistani terrorists. Because we are saying Pakistani terrorist hit us. So we want to hit Pakistani terrorist. That was the aim. Had Pakistan Tirpi, if you had not hit India, fired all those missiles, maybe would not have gone to May 9th. Maybe would not have gone to May 10th. Okay. Since they did, we went to May 9th. We went to May 10th. Had they continued to hit back, they were finished by then. Their aircraft cannot take off, their ships cannot move, their military cannot move. So they were on their knees. That's why we didn't go to May 12th. Otherwise, May 12th means Karachi harbor would have been in rubbles. You can take it from me. But, so, yes, sir, please. Therefore, coming back to this, so that is the reason Pakistan is now announcing. They have stopped the war, now they have gone back. Now he has to justify what he did. So what he did, he made himself field marshal. As if he has won the war. ஓகே இல்லை சேம் திங் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே ஆசிஃப் வந்தவர் இந்த எல்லா அசீமும் சரி ஷபாஸும் சரி 4 day வாரம் வந்து வி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட தான் வந்து ஸ்டார்டிங் வித் எவ்ரிதிங். ஹவ் டு யூ சீ தட் சார்? வி ஒன். வெரி குட் கொஸ்டின் அரவி. ஸோ ஹவு டு யூ டிசைட் ஹூ ஒன்? ஒரு வாரில் ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி டிசைட் பண்ணணும் ஹூ ஒன்? அதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் பண்ணும் இல்லையா? Different parameters. For chess, how do you decide who wins? Who takes the king? Who wins? Who defeats the king? Otherwise, you are a draw. Football, you have to decide who won. Who scores more goal? Okay. Number of goal is important? Yes, goals. No, only one goal more. Yeah, one goal is enough if the opponent doesn't score. Is it? Yeah. Even if score is 8-9, 1-9, 2-6, whosoever has got one goal more is the winner. Yeah. Let us similarly examine India-Pakistan war or whatever stand-off war. Yaar goal adichachi more. May 7th, we fired the first goals. Our Tirpi goal adichachi. We declared that we hit 9 Pakistani madrasas, terrorist camps. Yes. What did they declare? Nothing. What part they hit? They hit some military frontline troops, one church and one gurudwara they hit. Adana അവർ hit பண்ணிருக்கேன். Very night பண்ணிருக்கேன். ஒண்ணுமே இல்லை. But because they hit and they were making noise, அவர் ரொம்ப they fired all their missiles, they fired all their aircrafts, missiles and also drones. All these Chinese drones and Turkish drones, everything was and brought. They also have claimed that they shot down. They claim that shot down some aircraft. Some aircraft. But also. Did they our India would yedadu military infrastructure allengi military strategic points location? Yeah. Did they hit? They didn't announce anything. They have not announced anything. If you have done something, you will announce. Did India announce that something was hit? We have clearly said nothing has been hit. No damage to any military installation of India. So avroda Tirupatiyil evlo goal irukku? Assume that there is one goal in one gurudwara and one goal in one church. Rendu goal avade adichachu. We 9 goals adichachu. That is match number 1. Okay. Match number 2,
made 9th, 10th night. நம்ம எவ்வளோ கோல் அடிச்சாச்சு? 11 goals, including 2 nuclear goals. அவர் எத்தனை கோல் அடிச்சாச்சு? அன்னைக்கு அடிக்கல. யார் வின்னர்? ஓகே. So, world to see the result. Just because the losing captain wears field marshal's rank doesn't mean the team will be declared winner. அது நடக்கக்கூடாது. He can wear anything. Road show பண்ண முடியும், மோட்டர் சைக்கிள் கோ முடியும். He can shout we won. Goal will decide who won. இந்தியாவில் Indian military is very different. Indian military doesn't do road shows. Indian military doesn't go around talking, telling the world what it is doing. Indian military does what is required to be done. You will not find any statement coming. Only after so many days, the chief has finally said 3 days back, he made some statement that India may have to be ready for war. Put a statement, that's all he said. If required, we are prepared for war. We should be ready for war. We should be ready for war always. That's all he said. And we are ready. If Pakistan thinks it wants to do something, let it do. We are ready. We have only wagged, we have only shown what our tail can do. Our paw and our jaw is yet to act. So, sir, how do you see this will proceed, sir? This verbal threats, and how do you see the India's reaction towards it from the government's reaction? How do you suppose these things will escalate or de-escalate, or how do the things will, it will be like this only? So let us see the impact. இப்போ tariff 50% tariff announced பண்ணிட்டு அதுனா what was the impact in stock market? Nothing, because it was expected. Hardly nothing much. Hardly anything. Otherwise 50% tariff means Indian stock market should have crashed at least for 1 week. Crash ஆயிடுச்சா? ஒண்ணுமே இல்லை. That means Indians economy and the Indian are confident of their country today. US can keep announcing whatever they want. We know we are the biggest consumer economy in the world. And then China. We are going to be bigger than China. Even though we are not a consumer economy. You understand the difference? US is a consumerist economy. Europe is a consumerist economy. We are not a consumerist economy. But we have the biggest consumer economy. You understand the difference in the two? Okay. So US cannot do without India. Who else will eat the goods they make? Who else will buy if India doesn't buy? Where will they get the market from? Internet consumption in India is going to surpass anybody else. Where will Google go if India stops Google? Where will Amazon go if India stops Amazon? So it is all good. Trump has his ways of doing things. So I don't think that is going to really impact. Yes, it will impact to a certain extent, but I'm sure India will learn how to live out of this, and we have a good number of economists and people to handle that. That is point number one. Regarding threat, I think India would have basic method of response is being very responsible, being very deliberate, being very considerate, and being very measured. That's always responsible. We will never do saber rattling. We will never do barking in public. Pakistan Asim Munir, if it was real threat, why he is doing in closed doors? So when you do in closed doors, நம்ம ஒரு ரூல் இருக்கு, Chatham House rules சொல்லி ஒரு ரூல் இருக்கு. Chatham House rules சொல்லியாச்சுனால they also follow that. We also follow. Indian military we follow பண்ணோம். If some big speaker comes to us, in Chatham House rule, whatever that man who comes from lot of authority, he could be chief of army staff, he could be a strategist, he could be somebody from India, some very well established background. He will tell you lot of things in confidence in a closed house. Same like that. But he will say one more thing. Whatever I say is for your consumption. Okay. Only for your consumption. Okay. Don't quote me outside. You can use the matter, because matter thana use pannittu you apply your mind, learn strategy. But don't quote me. That's all it is. Don't use my name. Adan Chatham House rule, closed door. Pakistan chief enna pannirken closed door la. If he has real capability of threatening India, tell him to come on Indian soil or in his own Pakistan soil and do a threat in open. Then we will see whether he is capable of executing that threat or not.
இது in third country, US country சேஃப்டியில் போய் இருந்துட்டு ஒரு ஹால்டு அகத்து கேறிட்டு with his own people, he's made some statement. Nobody knows what his statement he made. Some people are coming, deciphering, inference பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கு world is jumping so much. Why? I don't understand. There is no need to jump. So, India should remain measured, not get worried, be prepared. So one final question regarding this nuclear threat that Major has announced. How do you see that, sir? But how will it will proceed? So, if you want to threaten somebody from the other side, you can threaten. Voice threaten பண்ண முடியும். But threaten பண்ணும்போது we have to also think, our threat execute பண்ணுறதுக்கு do we have the wherewithal? Do you have the capability? Do you have the capability? If I tell you that I will shoot you right now, I should know whether I have the gun with me or not. I may have the gun, but do I have the bullet? I may have the bullet. Do I know where it is kept? How old it is? Whether it is still functional? ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அதே போல் நியூக்ளியர் வெப்பன் is a very different ball game. It is not firing any normal bomb or a missile. Nuclear weapon, there are 5-6 things that has to come together. One, fission or fusion reaction irukadhula. A fission fusion reaction la a reactor safety and ability to start that nuclear reactor, get into chain reaction and come to the level of warhead mode, bomb mode la tanadu. So that is one capability. That is simply bring you to that level. Then you require அது ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு you require a vehicle. Okay? That vehicle can be what? Aircraft, missile, ship, something, some vehicle is required. Then that nuclear material has to be converted into bomb mode, put into a warhead, and it has to be merged with the vehicle which is going to fire it. Okay? Then that will normally be a missile or a bomb. Then that bomb has to be loaded either in a aircraft load பண்ணனும் அல்லங்கல ஒரு ship load பண்ணனும். Okay? Or some other vehicle it is. That is fifth thing. Sixth thing is இதெல்லாம் பண்ணிட்டு to be able to give direction, there is a nuclear command structure. Nuclear command structure one is political structure, second is military structure, third is the command and control electronic structure. இப்போ 3 கமாண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ எக்ரீட் அவருக்கு மிலிட்ரி கமாண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஹீ கேன் கிவ் ஆர்டர் அண்ட் வில் ஃபைட் அன்லைக் இந்தியா. இந்தியாவோட டெமோக்ரஸி ஹஸ் டு அப்ரூவ். அதுக்கு முன்னீர் ஆர்டர் பண்ணியாச்சா போதும், ஆட்டோமேட்டிக் டெமோக்ரஸி வில் அப்ரூவ். பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, பிகாஸ் பொலிட்ரி வில் சே நத்திங், இட் வில் கோ. கொஸ்டின் இஸ் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. C2 ஸ்ட்ரக்சர், கமாண்ட் C3 ஸ்ட்ரக்சர், கமாண்ட் கண்ட்ரோல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். அது என்ன? டு ஃபயர் எ பாம்ப் ஆர் எ வெப்பன், assuming all this is possible, you require navigation system, technological support, technology support. அவருக்கு இருக்கா? இல்லை. They have to depend on totally on GPS and Chinese technology. They have to also depend on US for weapon system, own missiles they don't have which can fire all this. So இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணிட்டு to be able to put a weapon together, அது பண்ணிட்டு ஃபயர் பண்ணது முன்பே they also need super intelligence protection measures so that it is not hit before they fire. Okay. Is it possible for Pakistan today to start putting together this nuclear arsenal and India will not come to know? Is it possible? It is not possible. We will come to know for sure. So as usual, an empty threat. And before they fire, we have the missile capability to do standoff attack and destroy any attempt for them to put a weapon system together. So இப்போ என்ன சொல்றீங்க, அவங்க நியூக்ளியர் அட்டாக் ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி we could firstly my reading is they don't have the capability to do all this what I told you. Assuming we give them chance because US is supporting them, they put something together. I think India has enough capability today, with the support of with the support of Israel if required, to destroy any attempt by them to do it. And thirdly, lastly, no power in the world, even if US is the best friend of Pakistan, will let Pakistan fire a nuclear weapon. Okay. No one will allow them. Because what has he said, Asim Munir? I will go down and take half the world with me. சொல்லியிருக்க இல்லையா?
What is he's trying to say? He will take the half of the world with him. You think that world will allow him to fire it? No chance. It is not that easy. These are all empty threats. Dog barking on a tiger. Let it remain. India will remain a tiger. Dogs will keep barking. Okay. Thank you, sir. Thank you for your time. Namaskaram. Subscribe to One India and never miss an update. Chennai Silks Aadi sale. Latest collections at unbelievable prices. Up to 50% offer or branded gifts. T Nagar Velacheri Krompet and Tiruvallur.